Yeah, so today we're talking about how to increase knowledge during the month of Ramadan, which for me is such it hits the mark, especially when it comes to Ramadan, because in the whole standpoint, when we come to Islam and even the first word revealed to the Holy Prophet, ilqa iqra, which means read, and even how it's been stressed when it comes to history and before that, in terms of seeking knowledge, in terms of enlightening yourself with more, like without that, maisha iendelee, without you knowing anything at the end of the day. Hata kujua nini utafanya kesho, at the end of the day, it's still like seeking like knowledge and stuff. So I would like to hear whatever you guys have to say about that. Okay. Yeah, of course, it's a very, very, very important topic, I say, especially during this month of Ramadan. Yeah. Because we are highlighting the importance, first of all, of knowledge. Like, what's this knowledge that we're supposed to have? First of all, for it to be mentioned as an obligatory action for each and every Muslim out there, it's something that holds a lot of meaning. Yeah. See, it's not only hadith that highlights the importance of knowledge, even the Quran itself, especially with this month of Ramadan, we're talking about knowledge. Of the Quran itself, if you view it from different perspective, one of it, it's a source. It's one of the main sources, not even like it's the best source of knowledge. Yes, it is. Like it was revealed in this month of Ramadan. Yeah. So if we look at it from that perspective, the much importance of us having knowledge. Sana. Yes, when it comes to sana. Yes. When it comes to Quran, right? The interesting thing for me, the Holy Quran itself, when you look at the verses and you look at like when you read the Holy Quran, interesting fact, the only Islamic month that is mentioned in the Holy Quran is Ramadan. Like akuna ingine mention Muharram, nothing. It's just Ramadan. So when you come to think of it, unajiuliza, wait, okay, why? Like, why is Ramadan the only month mentioned in the Holy Quran? See, akuna ukisoma Quran utapata like verse inasema inasisitizia tu just kufunga saumu in the holy month of Ramadan. Especially when I'm talking about a specific ayah when it comes to I think if I'm not wrong, it's Baqarah ayah 185. Yes. When it talks about Shahr Ramadan, it's speaking of that's the month the Holy Quran was revealed with a manifestation of proof. It's talking about guidance. So when you look at that from that standpoint and that point of view, enyewe Quran is the biggest source of knowledge. Kwa sababu tunapata siku hizi the scientists are using the Holy Quran to discover new things each and every single day. Like it's something that bado that's why tunaitwa mujiza, kwa sababu ni kitu bado tunatumia to understand the world and how it works day to day, the basis of knowledge. Which for me is such a cool thing for us to even have the honor just being able to read it every day or even to have the knowledge, which I feel like most of the time we take it for granted a lot. We really don't understand the importance of it, which inshallah, obviously during Ramadan, we're going to break it down. We're going to inshallah. I guess what you're saying is true, because Quran ni kitabu ambacho kimedhihirika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alafu kisha ukiangalia, Quran is so detailed in that each and everything yenye sisi tunafanya, we get it direct from the Quran. And then when you're speaking about knowledge, even our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has emphasized that we should go out there and seek for knowledge, whether you're a man, you're a woman, you're a child. And he was also said in one of his hadiths that I am the city of knowledge and Ali is his gates. So whenever we're looking for knowledge, we're also following in the footsteps of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And right now, with that we're in the month of Ramadan, we should bank on it, because we have a lot of majlises going on. We have a lot of ustads, sheikhs who are there, who are out there, they're volunteering just to come either to your place, to a mosque, to a madrasa, to share the little knowledge they have with you and with other people. So I guess knowledge in this month, we always look for knowledge in other months, but in this month, it's a plus on our side.
Yeah. Because emphasizing on your point and also touching on what Suhaila said, sorry. You see, the Quran in itself is a mu'jiza. Yeah. Why? Number one, it's the words of Allah. Anything that has the words of Allah, obviously, automatically iko na hiyo uzito. Exactly. Iko na hiyo uzito. Yeah. Number one, tumeambiwa, it's been revealed in this month of Ramadan. Yes. That is even a plus, umesema, because Ramadan being the month in which the Quran was revealed, inatuonyesha the importance of it, the importance of knowledge. Then Quran, as we said, ni a guidance, number one. Number two, ni lawmaker. Number three, ni inatu highlight instructions on how to do things. To verify the things that are right from wrong. See, that way we can automatically see and also say that Quran in itself is just an entity on its own in knowledge, with the basis of knowledge for all of us. Because the way Mariam has said, like you can find sheikhs, you can find ustadas. Different institutions have been established just to break down or to understand the Quran. Why? Because it increases our knowledge. Just incline to whatever the topic is for today. Increase in what? In knowledge during the month of Ramadan. Pia kulingana na vile Khadija anasema, ukiangalia pia sisi hapa kwetu kuna kipindi vikao vya Quran. Pale ambapo masheikha wetu wanakaa chini kila siku wanatuchambulia juzuu moja. Hii juzuu ina nini ndani? Kama umekuwa ukifuatilia hicho kipindi, kuanzia siku ya kwanza mpaka leo wameweza kuchambua juzuu ngapi? Juzuu kadhaa. Kisha katika kila siku wana mada tofauti kulingana na hii juzuu inaongelea nini na inafanya nini. Na kama mtu umekuwa ukifuatilia hicho kipindi, kinasaidia sana. Mimi personally I've been following up and it's an amazing program. If you've not been following up, kindly, it's an amazing program. Yani, telling our viewers back home kiangalia vikao vya Quran ni nzuri because inakufafanulia Quran. Ndio sisi tunasoma but tunaweza kuwa tunasoma lakini hatuielewi. But if you following or not vikao vya Quran is saying, you get to understand the Quran better and in a different perspective because they are giving us like real life scenarios, real life examples. See, even say to Mengale, like in terms of seeking knowledge and stuff, I personally believe, Mina, when you actually think about it, like when we go back to the playing field, na tuangalie, seeking knowledge na kutafuta, like you to be able to increase what you know is an innate feeling. Si tunapenda kujua in just hivyo tu kikawaida. We're curious creatures, exactly. So nile, when you come to look at it, Quran itself hivyo enyewe ni source ya kupata knowledge, but pia ndani imetupatia examples of like our prophets seeking knowledge or why they even go to that point. So interesting thing, I was looking at the story of Prophet Ibrahim. Now ukiangalia, there's something that's very, very important to inasisitiza sana, which is critical thinking and it's scientific thinking. Ni ile kama Prophet Ibrahim akujiuliza, okay, mimi Mungu wangu, kwa nini mimi naisiusi Mungu wangu, like Mungu wangu the way usiku na mchana inaingia, na pia the idols, like he was curious about all these things, unaona. So alafu ndo hivyo akasisitiza, and he went after that, and eventually he got wahi from God. You understand what I'm saying? Another example that is which is Quran. I know we're talking about the Holy Quran, lakini pia tukiangalia hadith, which is more so almost we're looking at, for example, another example called Salman Farsi. Ni the same way alijiuliza scientific thinking lile, okay, kwa nini, why, like me, I know busi Mungu wangu, kwa sababu he used to be a part of the group where alikuwa na worship the sun before. So ni ile akajiuliza, okay, like there are some doubts someone can have, you know. So it's basically what I'm trying to like emphasize here when it comes to this, ni ile si wenyewe, like how we are there as human beings, na vile si tuko, we have an innate and just, it's something very, like it comes natural to be curious. Now how you use that curiosity is when that knowledge comes in, unaona. Most of the people ndo hivyo, hata kama ni mambo ya curiosity, kuna wengine wanatumia na udaku, napata mtu anaenda kujua vitu za watu, when in reality it's not really benefiting you at all. Especially just a second, especially when it comes to the holy month of Ramadan, unaona. So how you use that curiosity, how you use that innate feeling ya wewe kutaka kujua vitu,
how is that like impacting you in your life? When the Holy Prophet said read ama like seek knowledge, see at you just seek any type of knowledge that doesn't the beneficial impact you. one. Ni ile kitu it benefits you in a good way, and it's something that utatumia baadaye kwa maisha na pia utatumia maisha na usaidia wenzako. Yeah, so that's what I'm saying. Sorry, I cut you off. I was hapo hiyo part ya curiosity. Yesterday nilikuwa mosque and people were going for Tarawih. I was just passing by and there was this sheikh who was at the member and he was emphasizing and asking people, if you have any question, this is the best time to ask. And a lot of people came in with questions and he had to prepare a whole session in the afternoon just so that he could answer these questions. And even after he answered all these questions, time ya sala imefika hakuwa amemaliza. So he had to carry forward the questions to the next day. So this reminds me that we are in the month where this is the month where we have all the questions that we want answered, because on just any other normal month si rahisi upate shehe amesimama na wambele sasa maswali nitawajibu. Na hata akishindwa anaenda ana research anakuja nazo. It's only during this month ndio utapata mashehe wako huko nje wamejituma. That's true. Like they give it their all. So if our sheikhs are out there, they want to give it their all. It's also our responsibility. We want to take it all. Si eti wao wakitupatia and then sisi tuna relax. That's true. Enda hiyo darsa, enda hiyo majlis, attend. Hata kama utaenda peke yako enda tu. By the way. Kila siku mtu anasemanga anachukua na sasa nenda majlis peke yangu. Hapana, enda tu. It is for your own good, for your own benefit. Pia plus ukiangalia, this is when sisi tukiwa madrasa, the month of Ramadhan, most of the times hatukuwa tunafunga madrasa. Our ustadh used to tell us, this is the month ya nyinyi kusoma. Because unakaa home, you're doing nothing. Kwanzia asubuhi uko tu nyumbani. Saturdays na Sundays kulemewa. Imagine ukikaa home doing nothing na wewe ukiwa madrasa unasoma, which is more impactful. That's true. Yeah, so our ustadh alikuwa anatuemphasizia sana wapi kujeni madrasa. And it was so amazing because tulikuwa tunaingia madrasa asubuhi, mkiingia asubuhi mnasoma a whole juzu. And then after that other subjects come in, fiqh, sira, and it was amazing. This is really good. Yeah, it really helped us. And that is why I always emphasize that month ya Ramadhan watoto wafai kuwa wanafunga madrasa. Because this is the best time ya wao kusoma. Hatuna break ati sijui tunaenda break kunywa chai, sijui tunaenda lunch. No, sisi we used to pray. Mnamaliza kusoma, saa swala ikifika, mnatawadha, mnaswali. Saa ya kwenda nyumbani, mnaenda nyumbani, mtoka madrasa kitu around 4:35 hapo. Ndio mnaenda nyumbani because you purely concentrate na madrasa. Hauna time sijui kusema sijakula lunch sijui nini. It's important umetaja hiyo just to highlight on that before we go on a break. Ni the fact that tumesema au maustadha au masheikhs mashallah they put in more emphasis and more effort during the month of Ramadan. Yeah, this is very important. I wish we could be doing that now. Ikweni out of Ramadan as well, but the good thing is kwanzilishia ni hapa Ramadan, because utapata there's this thing called ignorance. Ikupuuza kila saa. Niko tuko na hiyo uzoefu saa zingine kama binadamu kawaida. Utapata badala tujiweke kama responsibility of our own, because just like the way the hadith has said, ya mtume wetu like seek knowledge from the cradle to the grave. Na pia wamesema unasikia unaambia you seek knowledge hata kama utaenda China. Seek knowledge. Kutafuta ni very important and it's obligatory for every Muslim. So tunasema tujaribu kuachana na hii mambo ya ignorance, kupuuzilia maneno. Ama tuseme tu from Ijumaa to Ijumaa ndio unaenda hapo kwa kusikiza lecture ya huyo imam mwenye amesimama hapo, unatoka hapo unasema hii imetosha. No, like you should also find ways for yourself ya kuseek knowledge. Quran nikisoma hivi nishamaliza kusoma, nishamaliza kuhifadhi. Inaniambia nini? Ni kweli. Inakusaidia nini? Because ndio tunasoma Quran to hifadhi, but do we act according to what the Quran is asking us to do? And what do we do with this Quran? Ndio tumehifadhi, tumesoma, then what next? It's very important. And I believe that we've had a very interesting topic. Yani, the way we've had a very interesting talk until now. I find it very important for people to know what we're talking about.
But for now, let's go on a short break. Alafu tutarudia hiyo ingine. And back to the viewers back home, I hope may enjoy the first segment of our talk today is on how to increase knowledge on the holy month of Ramadan, where we've talked about certain reasons why we should even increase that knowledge, and obviously our source ikiwa Quran, and we've talked about hadith and how ata Ramadan ongelelewa in the Quran. So stay tuned and come back for after the break so we can. Assalamu alaikum, karibuni sana tena on your favorite show Iftar and Chill, where right now we're in the second segment on how, and we want to talk about how to increase knowledge. On the first segment tumeongelelea why ku increase knowledge vile imementioniwa kwa Quran. Sahi tunataka kuongelelea how we should increase knowledge, emphasizing kusitizia especially the month of Ramadan. So welcome back, guys. Thank you so much, Suhaila. So this knowledge. So how you increase the knowledge will be determined by why you want to increase your knowledge. So before you go to the how, you first of all need to point down your why. Like mimi, nataka naenda darsa, lakini darsa nataka nikitoka kwenye hii darsa nimepata malengo 1 2 3 4 5. Unaandika chini, nataka kama ni darsa ya Quran, nasema pengine nataka nitoke hapo nimehifadhi aya 2, nataka nitoke hapo nimejua tafsiri ya kitu fulani, nataka nitoke hapo angalau nimeelewa aya fulani. In that hata kesho nikikuja ile kitu nilisoma jana nitakuwa nimeelewa, na hata nikienda nyumbani kama niko na watoto ama niko na if I have a husband, brothers, sisters nyumbani, I can explain, I can expound to them so that waelewe nini nafanya. You see, once you have that, ukienda kwa ile darasa, you'll go to that darasa with a positive mindset. Si hii tu naamka naomba Adija, kuna darasa tunaenda. Unajua DJ tu atachukua tu mtandao na wengine tu wanaenda tu hivyo, wengine tu wanaenda darasa kwanza darasa ianze mpaka iishe yuko WhatsApp. Hata ukimuuliza share amesema umetoka kufanya nini, hakuna, just wasting time. So lazima ukuwe na motive, kwa nini nataka kusoma. Si wewe unapurukuka tu kutoka kokote unasema kuna darasa wacha niende. No, you must prepare your mental, you must prepare yourself mentally ndio ukue prepared psychologically na kila kitu itakapo. Pia ku speak on the why pia kidogo tu ku emphasize on it. Ukisema pia why, unajiambia like why am I doing this? So am I increasing my knowledge? Don't we want to get closer to Allah? You want. Allah loves the ones who seek knowledge. Knowledge that is beneficial to them fi dunya wal akhirah. Tunataka kujibenefit wenyewe, ku increase knowledge. Na kwa nini tunaenda pia kupata haya masomo? Kwa sababu tunataka kupata hiyo clear understanding. Tunataka kupata kujua ni nini hii Qur'an inasema na mbona tunafanya hivi. Kwa sababu unaweza pata kwa wenye wanachambua Qur'an, hata maulama wetu wenye wanachambua hii Qur'an, unapata kuna science in it, kuna health in it, kuna how to carry out different things, kuna akhlaq, kuna behavior, kuna laws, like there's a lot yenye Qur'an inabeba. Yenye hata tuwezi sema kwa siku moja tutakuwa tumeelewa, ama kwa siku moja tutakuwa tumejua ni nini inataka from us. That's why naambia knowledge is continuous. From cradle to grave. That's why tunaambia ni kwa nini iko hivyo, because haiishi. Haifai kuisha. Ufai kusema sasa leo nime-increase knowledge yangu na imetosha mpaka sina siku nyingine. Hapana, inafai kuwe kitu continuous. Alafu pia kitu kingine kwa add on what Khadija amesema, ndio tunaenda darasa, lakini unajua siku hizi we also have Sheikh TikTok na Google na nini. So si vibaya ku seek knowledge kwa easy online platforms, but ensure that whatever online platform una seek knowledge from ni legit na ni reliable, because zingine ndio zinakupa information, but ukiangalia information yenye umepewa kidogo, tunaweza chukua tu video leo na pia tuko na mashehe wengine wako pale, wao wako they are there for fame. So they will tell you what you want to hear, not what you need to hear. So hata if you get information from online na you're not so very sure about it, tafuta shehe wako, muulize shehe, nilikuwa pale fulani nikaona jambo fulani ni sawa ama si sawa. Kwa hivyo tunajua tuko na mashehe wengine huko kando kando, but can you have that person mwenye when it comes to issues za dini, unajua tu huyu mimi nikimuuliza atafanya nini, ataniongoza in the best possible manner. Even like when you look at this whole month of Ramadan, there's something that very interesting that goes on, that as Khadija only mentioned before,
na nikasema I will talk about it when tukisema hata mambo ya lectures. Unaona vile we have daily lectures. Hata sasa ukienda YouTube una Google Ramadhan lectures ya sheikh fulani last year lini. You see, but then you've never had Google Rabiul Awwal lectures. Never. You see? So for me it's such an interesting thing, like why, kwa nini Ramadhan, kwa nini lazima tukuwe na lectures kila siku? Hiyo yenyewe ni swali ya mtu lazima anakuwa anajiuliza. That unakuja alafu unakuja unajiuliza, by the way sijaifikia huko, kwa nini lazima tuendage kusikiza khutba kila siku Ramadhan, for what? Unaona, kwa nini tu lazima, na kwa nini peke yake ni Ramadhan? Hiyo yenyewe ni swali. And then when it comes to that, now you come down and realize, okay, by the way, now this is like the real opportunity lazima mtu ndo lazima atumie to like learn when it comes to lectures and stuff. So for me, even personally, my own personal even way of seeking knowledge most of the time when it comes to like Ramadan is reading the Holy Quran, yes, and reading the tafsir mostly. Kwa sababu hapo ndo unapata like now it's like classified now when it comes to even topics, the things that you read, and we have many tafsirs when it comes to tafsir al-Mizan, so many of them that we can use to increase our knowledge. Not only that, but lectures of obviously people mashekhe wamejifundisha. Unaona ni vitu like wameenda waka they've gone to schooling for years, and the knowledge that they have is something that they want to bring on to us. Exactly. Alafu na with human language in terms of kitu vile si tunaweza kuelewa, you know. And such things even unaweza pata sasa zile unapika, especially si wanawake, for example unapika ama uko jikoni ama you're doing something busy, ama eka tu bluetooth speaker yako, hata kama si bluetooth speaker kwa simu tu eka hapo radio yoyote, sikiza lecture. Kwa sababu the thing is, one thing about women, we can multitask, unaona. So ni kitu tunaweza sikia, unaona, and at the same time we're doing things na unaweza pata hata kwanza hiyo ndio inanipatia morale ya kumaliza vitu haraka kwa sababu ndio hivyo sifikiri what I'm doing, unaona. So even that in itself is increasing the amount of thawab you have because of doing that ibadah, like putting those two together. Alafu ni ile pia na intention yako. Kwa sababu vile mnyi mulisema, kuna watu tu wanaendaga hivyo tu mosque, wanaenda tu hivyo kwa sababu Khadija anaenda. Oh, by the way Mariam, cheki leo si tuende pale, unaona. So it's like things like that. What jiulize kwa nini? Unajua unaenda huko tukana simu, usiende, fadhali tu usiende. Unaona, it's rather you go there na ujue okay unaenda kusikiza something and you're actually going to benefit na ukitoka hapo you'll have a point. Exactly. So another way then sisi, especially maybe I can bank on ladies most of the times, we can increase our knowledge. Si kuna watu, there are some people, Mungu tu atawabariki, during this month of Ramadan they volunteer, like kwa nyumba zao wanasema every day we'll have a Quran session. Tutakuwa tunafanya kama ni hii juzu kila siku, hata kama watu wasomi hiyo juzu mzima, maybe watasoma tu a few ayahs or a few pages. That's also another way we can use to increase knowledge. Maybe this Ramadan Khadija amevolunteer, amesema ladies within my area, wale wenye wanataka kusoma Quran mwezi wa Ramadan, every day from 11 to 1, maybe I'll be offering those classes. And so unafind wale ladies wenye wako interested, wanajikusanya wanaenda, and they get an opportunity to seek knowledge. Because once mmeingia pale, our levels of academic zimepitana. Kuna mtu anajua zaidi na kuna mtu hajui. So whatever Khadija will be sharing, anaweza jua kuelezea vizuri na kuna mtu hajui kueleza. So Khadija akishare na wewe ukishare na mimi nikishare, unakuta tunatoka pale na a lot more information than venye tuliingia. And then pia wale watu wenye wanakuwa wanaogopa, maybe mtu anaogopa kwenda kwa shehe kuuliza, ama anaogopa kuuliza watu wengine, if you have such a safe space, inakuwa rahisi pia wao kufunguka na kuuliza. Na kama mtu hajaelewa anapata maelezo vizuri hapo. So that's another way also sisi tunaweza increase knowledge on our side. To just add on that, naweza sema awali tumekuwa tukiongelea kwa hivyo vipindi vingine tukisema venye Ramadhani inaingia hivi, let's just set goals. Tukiset goals itakuwa easy na tupatie ile mwelekeo wa kufanya vitu. Goals that are achievable. Goals. That's a very important point to say. Achievable. Amesema kitu ya exactly. Kwa sababu hizi sema unajekea goal na unajambia leo nataka nimalize juzu 5. No mwenye labda
kisomo chako cha Quran hakiko kizuri, labda nile unabambana kidogo. Wacha hata kuwa kizuri, unakuta unataka kumaliza juzu 5 na wewe tangu mwaka uanze Quran yani, aushiki Quran. Ile tu utasikizaga either kwa barabara ama ukienda msikitini, that's it. So wewe kumaliza juzu 5, wacha juzu 5 hata Suratul Baqara peke yake kumaliza itakuwa kizungumzo. Itakuwa because unaona sasa venye umesema hivyo kwa sababu ulisema before to dread how to increase you have to know the why. Sasa wewe mwenye anasema hiyo juzu 5, why are you doing that? Unasema unafanya hivyo because watu kwa Ramadhan wanamaliza Quran, ama unafanya because unataka kuelewa, unataka kumaliza kupende, unataka kwenda jana? What is the reason? Sasa nasema to set easy goals. Tukisha set easy goals, kwanza unajua, unajiambia kwanza itakuwa very interesting, itakuwa fun nataka nikue. Unajiambia sasa daily, nataka daily nikuwe nimefanya nini? Nikuwe maybe nimefanya one thing ya charity, nikuwe nimefanya one thing ya kushare, nikuwe nimeread hata kama ni one verse. Unaambiwa ukisoma hiyo one verse, ama tuseme hiyo tu juzu ama one sura, tuseme for example Suratul Ikhlas, umeisoma, umejua meaning. After doing that, kuna kitu inaitwa kwa Qur'an, after doing that unafanya tadabbur, like contemplate. Hii Quran, hii sura imekuwa revealed to the Holy Prophet. Hii ndio maana verses zake. Why was it revealed? Ni nini Mwenyezi Mungu anajaribu kuniambia kwa hii aya ya Qur'an ameileta? Tusisome tu. Which I feel like is the most best way to read the Holy Quran. Tunaisoma tu kwa sababu number one, of course, Mwenyezi Mungu ni the most kind. Ni Rahman. Of course atakupatia hiyo thawabu, and appreciate you've read the Holy Quran. So let me give this servant of mine thawabu, hizo blessings. But guess what? You get more blessings by knowing what it says, and you get even more blessings by following what it says. Because unaona, I usually say there's no need ya wewe ungangane usome juzu mzima yenye hauelewi chochote hapo ndani. That's why I usually tell kids during Kids Corner, unaona hizi sura fupi, just read it, memorize it, jua tafsiri yake, translation yake. Na once you've done hizi 3, ukienda nje, don't stick with that information peke yako. Kama Khadija wewe umesoma, share it. Because once you share it, you won't be able to forget it. But ukisoma hii juzu mzima and uende uko nje, don't share it with anybody, next year itafika utaanza tena ku struggle. Unasoma hiyo juzu. Na unakumbuka pia vitu mpya. You don't even remember. Unaanza ku struggle tena. Afresh. So the best thing, atujakataa mtu asome juzu. Kama uko na hiyo uwezo wa kusoma juzu mzima, wewe soma. Lakini kama hauna, chukua zile aya zenye wewe unaweza soma, tafuta maana yake. Ukienda nje, mfanye nini? Share na watu wengine. Acha si lazima uende nje. Hapo nyumbani, kwani unaishi peke yako? Hapana, uko na jirani, uko na watoto, you have a husband, you have brothers, you have sisters. Share this knowledge with them. Kwa sababu unaweza kuta wewe umesoma, you've understood it differently na vile mtu mwingine pengine amesoma, akafanya nini? Akaielewa. So if you put your ideas together, you'll be able to come up with the best thing. Now there are 2 points I wanted to highlight quickly. Kuna moja hapo umemention which I found it very interesting, and I wanted to encourage us as we are right now and also the viewers back home. Iwe umesema unaweza pata kidogo Qur'ani yako, it's not strong enough for you to be reading in front of people. There are a lot of people where they're insecure about this. Unaona, na ni kitu I feel like for me, kwanza me personally, wacha nijiongelele. For me, I would be insecure about reading the Holy Quran kwa sababu for me it's more of like, kwa akili yangu ni kitu every Muslim should know how to read the Holy Quran. Me as being a grown girl, for example, 23 years old, na sijui bado kusoma Quran, na nimekuwa Muislamu tangu nikiwa mdogo, this is how I'm talking to myself, which is wrong. Ni ile I'm being so hard on myself, so unaweza pata saa zingine when I'm reading Quran in front of other people, I genuinely can't read properly, unaona. Sasa ni ile kidogo ni ngumu kwangu hata kuweza kusoma Qur'ani mbele ya watu, ama kusoma, unaweza pata peke yangu nasoma vizuri, lakini mbele ya watu hata kama ndio hivyo, just enlightening my fellow sisters vile ulikuwa unasema, ni ngumu kwangu, unaona. But for me, the thing is, you need to understand kwa nini unasoma hiyo Qur'ani. Kama unajua unasoma kuridhisha Mungu, believe you me, hata hiyo confidence ya kusoma ama hiyo kwa relaxed when you're reading, it will come naturally. Kwa sababu ni kitu unafanya kuridhisha Mungu. Na Mungu pia amesema nini?
ule anasoma kwanza Qur'an hivyo aki struggle anapata thawabu zaidi kuliko ule anasoma vizuri. Kwa nini? Because it's more of like ule akisoma ile nyingine it comes off easy. Lakini sisi ni ile ni ngumu kwetu, lakini ile ina struggle but they're still trying. Kwa nini unataka kumridhisha Mungu? Which I feel like you should always constantly remind yourself ukikuwa unasoma hiyo Qur'ani, kwa nini unaisoma ama kwa nini unapata kitu kama hiyo. So then from that step it comes now onto you learning even more about the Holy Quran. My second point that I wanted to highlight is more of like books, vitabu. You know, the thing is, tangu tukiwa wadogo, me especially, me talking from my personal experience, mamangu amenipatia ile uzoefu wa kusoma kitabu tangu nikiwa mdogo. Ni ile alikuwa anatoka shule, kwa sababu yeye ni mwalimu, ananiletea kitabu kadogo na mimi nasoma like every single day. So ni ile reading from that, ni ile especially from the holy month of Quran. Kama ni wale mie like I'm a bookworm, ni ile nimezoea kusoma novels most of the time. So ikifika Quran, ikifika Ramadan, also try to remember the importance of reading Islamic books, Islamic content. As for example, if you're reading novels that you used to read before, now, for example, replace them now with other books that you think that you want to read. For example, for me on my personal checklist this month, nasema I want to read more of Nahjul Balagha. I want to I want to have a better understanding when it comes to kama ni Imam Ali ama, you know, vitu kama hizo. Now even when it comes to the month of Ramadan, you have lectures, uko na nini, vitabu pia. Vitabu wewe mwenyewe unaweza kaa chini hata kama si wewe kusoma. Kuja la chapter leo tu soma peke yako, hiyo kitabu tuseme pia rafiki yako ako nayo, kuja mu discuss hiyo yenyewe vile unasema, si eti unabakia nayo peke yake, lakini pia inakaa kwa akili, and you help other people as well. So that's one thing. Maybe kuongeza tu kwa kile umesema, unajua umesema tusome, but you have people who are very poor when it comes to reading. That's why I'm saying when it comes to that, you have those group discussions. Unajua uwezi soma. What Suhaila has said is very important. Can you just be in a group in that ata usiposoma during the discussion what people will be discussing, itaingia, because kuna mtu tu akikaa hivi wewe ukizungumza yeye anaelewa kila kitu. Na hata even after a week 2 weeks ukimuuliza atakupatia whatever you said 2 weeks ago in details. In details, if you want ulisema hivi ukasema hivi. So sisi sote ni wazuri wa kusoma. Na usisahau siku hizi technology imeadvance mpaka siku hizi tuko na vitabu za sauti. We have audiobooks. So hata kama hujui kusoma, unajua lugha ya Kiswahili, unaenda unatafuta audiobook ya Kiswahili, kama ni Nahjul Balagha, which I'm very sure there is out there. Kama hatuna, inshallah will work towards that. Kama ndo hivyo unaenda unatafuta, unasikiza audiobook yako. Ndio vile ilikuwa tunasema kama ni lecture, kama ni kupika, kama ni nini, unakuja unasikiza. Because on that note naweza sema like if we tukiangalia pia on the basis of knowledge, angalia Mwenyezi Mungu, one of the intermention 2 attributes za Mwenyezi Mungu. Number 1 ni al-alim, like yeye ni the most knowledgeable, and guess what, he is also the most appreciative. Angalia the most powerful, knowledgeable being, Mwenyezi Mungu, is also appreciative of what? Very small actions. Just like Suhaila amesema, hiyo kustata Quran yenyewe kisome kunapata more blessings. Why are we getting more blessings on that? It shows that Mwenyezi Mungu mwenyewe ni appreciative of that small. I think we should, kwa hii Ramadan, even to encourage the reverts with the previous episodes we've had, like hii nafai kuwa encouraging to the reverts about seeking knowledge during Ramadan or even in their lifetime as Muslims. Those small efforts. Leo at least nimesema suratul Fatiha hata kama ni 1 verse. Utapata you've gotten a lot of thawab. And then to add on that, we should at least see, angalia venye Mwenyezi Mungu anaturahisishia mambo. Like ukiangalia kwa swala, unaambia most of the time the first sura ni nini? Suratul Fatiha. Mwenyezi Mungu angesema the first sura iko suratul Baqara ama something. Like itufanyie ugumu, but hapana, ametufanyia wepesi. Ukiangalia kitu kama Muadhatain, some of the most important surahs kwa Quran, most of them ni short. Ikhlas, Falak, Ayatul Kursi ni kitu yenye tunaweza memorize within just a short period of time. Ni ile tu sisi wenyewe kujaribu to put in a lot of effort. Na hiyo effort ndio alata atai bless na atakufanya ukue even more knowledgeable, inshallah. Very true. Thank you so much for that discussion. And just adding on to what you said before we tumalize show leo, I wanted to say, like, unajua the way unasema vile kustata ni ngumu, because even for me when it comes to that, it's just putting that
human pride aside, ni ile uwezi fanya hii kitu na unafanya like now you're putting it into an agenda of okay, nataka kusoma hata kama as much as how I'm bad at it ama siwezi fanya. Especially that's what I'm saying, always having that intention is very very important, na lazima tukue like you have to be very aware of what your intention is. So yeah, but thank you so much. It's been such a good discussion personally, and I've loved it so much. As a person who's loved like learning from you guys, I really appreciate you for even sitting with me to have this session. Time is never enough, but that is true. Go hiyo kidogo. Yeah. And sharing pia ni muhimu. And for our viewers at home, thank you so much, Kuka, and tuning in with us today when it comes to us talking about this very, very important topic, when we're talking about how to increase your knowledge in the holy month of Ramadan. You viewers at home, please, we are encouraging you guys to give us your comments, your feedback on all our platforms. Tell us how you are able to increase your knowledge in the holy month of Ramadan. Tell us why you want to increase your knowledge in the holy month of Ramadan. I hope this has been a very insightful episode for you. And inshallah, till next time when your favorite show, Iftar and Chill